engage with Somaliland not as an extension of another political entity. hal sano kadib waxaa magaalada Nairobi kulan heerkiisu sarreeya ku yeeshay diblomaasiyiinta caalamiga ah ee fadhigoodu yahay wadanka Kenya iyo wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. kulankan waxa uu ku qotomaa diblomaasiyad iyo wada shaqayn dhinacyo badan leh. madaxweynaha Somaliland oo si mugla ugu warramay xubnaha beesha caalamka ee uu la kulmay ayaa qodob waxa uu sharaxay waxa xukuumaddiisu ay qabatay intii xilka ay haysay. madaxweynaha Somaliland waxa hadalkiisa uu ku bilaabay Excellencies, ambassadors, mudanayaal iyo marwooyin, safiirada, madaxda ergada diblomaasiyadda, wakiilada hay'adaha caalamiga ah, development partners, saaxiibada horumarinta iyo marti sharafta kale ee qiimaha leh. good morning. subax wanaagsan dhammaantiin. It's both a pleasure. farxad iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan mar kale idinku soo dhaweeyo kulankan muhiimka ah. waxaan idinka mahad celinayaa sida joogtada ah ee aad ula shaqaysaan dawladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Somaliland people of the Republic of Somaliland iyo sida aad uga soo qayb gasheen and for your presence wadaxaajoodkan muhiimka at ah. this important dialogue. markii aan kal hore idinkula hadlay madashan When I addressed many of you markaasoo ahayd xilligii xilka aan la wareegay forum shortly after assuming office, dawladdu waxay ku jirtay our bilowgii government shaqadeeda. was only beginning its work. waxaan markaas idinla wadaagay I spoke then of our determination sida ay nooga go'an tahay adkaynta nabadda, xoojinta hay'adaha dawladda iyo in kalsoonidii shacabka Soomaaliland nagu maamuuseen aanu u bedelno horumar qaran. the confidence placed in us by our people into a tangible national progress. maanta Today, waxaan halkan idinku imi I retain not merely to restate those commitments, inaan dib u xaqiijiyo ballanqaadyadii aan sameeyey iyo in aan idinla wadaago horumarka aanu gaadhnay iyo caqabadaha aanu the riixayno challenges ee we weli hor continue yaalla to confront, iyo iskaashiga aan idinka baahannahay partnership we see. si aanu hore ugu soconno inagoo wada jirna. mudnaanta ugu horreysa ee One of xukuumaddaydu the first priorities waxay ahayd nabad lagu soo dabaalo of my bariga gobolka Sool. government was the restoration of peace in eastern Sool. At that time, tallaabo approximately waxaanu ka bilownay inaanu hubka ka 6,000 dhigno members oo aanu ciidanka qaranka ku had darno voluntarily maleeshiyaadkii laid hubka down sitay oo 6,000 their gaadhaya arms, iyo inaanu bulshada ka and saarno entering abaabulka colaadeed a government-led program of demobilization and military waxaan ku faraxsanahay inaan maanta idin xaqiijiyo I am pleased to report that this process in geedi has socodkaasi now been successfully si completed, guul leh uu ku soo dhammaaday. and those former combatants dhammaan ciidamadiina la tababaray laguna biiriyey ciidanka qaranka and integrated into Somaliland National Army. Shortly thereafter, markii aan taas dhammaynay muddo yar kadib ayaa xasarad kale oo colaadeed waxay ka qaraxday laba beelood oo walaala ah oo ku nool gobolka Awdal. a separate conflict emerged in Awdal region between two major communities. So sustained government dawladda, engagement, odayaasha dhaqanka traditional leadership and inclusive dialogue iyo dhinacyada kale ee bulshada ayaa si wada jir uga shaqeeyay under control. waxaana lagu guuleystay in xaaladda la dejiyo. A government-sponsored reconciliation peace conference shir dib u heshiisiina oo dawladdu ay maalgelisay ayaa hadda ka socda degmada Geerisa, was currently underway in Garissa. taas oo markhaati u ah dhaqanka soo jireenka ee Somaliland ee ku dhisan wada hadal, is-afgarad iyo is-ixtiraam. Long-standing tradition of resolving disputes through dialogue, nabadda ayaa weli ah tiirka ugu muhiimsan consensus and mutual respect. ee ay ku dhisan yihiin These dhammaan remain the himilooyinka qaran ee Somaliland. foundation upon which every other national objective must reset. I'm glad that the conference has been concluded in understanding and in positive results to consolidate the peace in the region. markii ugu horeysay ee aan idinla When kulmay I first met you, I outlined our four strategic priorities. waxaan soo bandhigay 4 mudnaanood oo istiraatiiji ah oo hagaya qorshaha horumarinta Somaliland. waxay kala ahaayeen horumarinta xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo tamarta la cusboonaysiin karo. Agriculture, fisheries, and renewable energy. intii qorshayaashaas la As hirgelinayay implementation progressed, it became increasingly evident waxaa noo soo baxday oo caddaatay in qaybahan wax soo saarku aanay yeelan karin awood buuxda haddii aan lagu kabin oo aan la dhisin kaabayaal casri ah. supported by modern national infrastructure. sidaas darteed Accordingly, we expanded our priorities waxaan to mudnaanta ku darnay include horumarinta strategic jidadka, investment in roads, biyaha, water, tamarta, energy, caafimaadka, healthcare, waxbarashada education and communication. iyo isgaarsiinta
kuwaasoo lafdhabar u ah koboc dhaqaale oo waara. Sustainable economic transformation depends. Markii hore At that time, aan halkan Nairobi ku kulannay waxaan idin sheegay in Somaliland arrinkeedu ahayn inay fidsato gacmo maran iyo baryo. With a begging bowl. I reconfirm that position today. Maanta halkii ayaan taaganahay oo waxaan ku celinayaa isla mowqifkaasi. We seek partnership. Waxaanu doonaynaa iskaashi. Not dependency. Ma doonayno ku tiirsanaan. Waxaanu doonaynaa maalgashi. We seek investment. Balse ma doonayno sadaqo. Not charity. waxaanu doonaynaa And above all, we see xiriir ku dhisan ixtiraam, dana wadaag iyo mas'uuliyad la wada leeyahay. shared interests and common responsibilities. Mudanayaal iyo marwooyin. Excellencies. Hal sano iyo 7 bilood kadib. 1 year and 7 months later, I stand before you waxaan maanta halkan u to joogaa account for what has been achieved. inaan xog idinka siiyo dhab ahaan wixii qabsoomay. guulaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa Among the most consequential developments in aan aqoonsi helnay during this period has been the international recognition of Republic of Somaliland by the state of Israel. oo dowladda on 26 Israa'iil ay December aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland 2025. The recognition extended 26 December 2025 taasi oo noqotay aqoonsigii ugu horeeyay ee Somaliland ay ka hesho dal xubin buuxda ka qaramada midoobay muddo ka badan 35 sanadood by the member state of the United Nations in over 35 years. arrintani uma ahayn oo kaliya guul diblomaasiyadeed For the people of Somaliland, this was not merely a diplomatic milestone. waxay ahayd xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan It was the affirmation of reality markhaati furka xaqiiqada Somaliland ay dhistay isla markaasina dadkeedu ay difaaceen over more than 3 decades. muddo ka badan 30 sano. The response from the parties of the international community was mixed. markii la aqoonsaday Somaliland falcelinta beesha caalamku way isku jirtay oo waa ay kala duwaneyd. qaar way soo dhaweeyeen halka qaar kalena ay walaac ka muujiyeen. While some welcomed this historic development, others expressed reservations, even though many of the same countries inkastoo dalalkaasi qaarkood ay xiriir diblomaasiyadeed oo dheer ay la lahaayeen Israa'iil. with respect, differing perspectives, waxaan ixtiraamaynaa aragtiyaha kala duwan ee beesha caalamka. in our conviction that Somaliland is sovereign status. hase yeeshee waxaanu ku adkaysanaynaa in Somaliland ay mudan tahay aqoonsi ku salaysan xaqiiqooyinka muuqda ee dunida ay tustay. Democratic governance, dimuqraadiyadda peaceful transfers of iyo power, awood isku wareejinta nabdoon, functioning institutions, hay'adaha dowladda ee shaqaynaya, amni la isku halayn kariyo doorka muuqda ee ay ka qaadato xasiloonida gobolka. responsible security, and regional stability. Recognition is not aqoonsigu the conclusion of our journey. ma aha dhammaadka safarka It yaga is the natural consequence balse waa natiijada dabiiciga ah ee ka soo baxday wixii Somaliland ay muddada dheer dunida u bandhigaysay. as consistently demonstrated. mudanayaal iyo marwooyin. Excellencies, nabaddu peace remains the first priority weli still waxay noo tahay mudnaanta koowaad ee dowladda. of my government. waxaanu sii wadaynaa We continue to pursue a Somaliland own solution xalka nabadeed ee Somaliland ay ku wajahayso arrimihii colaadda ee laascaanood. xalkaasi waxa uu ku dhisan yahay wada hadal, dib u heshiisiin iyo is-afgarad to qaran. the conflict in Laascaanood through dialogue, reconciliation, and national hase consensus. ahaatee iskama indhatirayno faragelinta isa soo taraysa ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso arrimaha Somaliland. At the same time, we cannot ignore the increasing destabilizing role played by the federal government of Somalia. dowladda Soomaaliya Rather than addressing the significant halkay xoogga political saari lahayd security caqabadaha and siyaasadeed, humanitarian challenges amni iyo bani'aadanimo confronting its own citizens, ee ka jira gudaha it has too Soomaaliya. often chosen to externalize its internal difficulties. waxay marar badan isku dayday inay dhibaatooyinkeeda gudaha u weeciso arrimaha Somaliland. by intervening Somaliland internal affairs. qaar ka mid ah saaxiibadayada beesha caalamka Some of our international partners continue to encourage ayaa weli nagu dhiirigelinaya the resumption of dialogue between Somaliland and Somalia. inaanu dib u bilowno wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya. We have demonstrated our willingness to engage. marar badan In such ayaanu dialogue muujinay before. diyaargarowga arrintaasi. We indeed, waxaanu wada hadallada uga qayb galnay did so repeatedly in good si faith niyad wanaag iyo and mas'uuliyad at leh. considerable practical costs. nasiib darro Unfortunately, several of the limited but meaningful agreements reached heshiisyo during kooban those balse engagements muhiim ah oo la gaadhay were subsequently violated by Somalia. markii dambe waa la jabiyey. The management of civil waxaa aviation tusaale cad u ah maamulka and hawada iyo duulista airspace rayidka ah remains a oo laga clear heshiiyey. and contemporary example. hase ahaatee axdigii waa laga baxay.
We therefore respectively ask sidaas darteed our international partners waxaan saaxiibada caalamka ka codsanaynaa inaanay dhiirigelinin wada hadal oo kaliya balse ay sidoo kale dhiirigeliyaan fulinta heshiisyadii hore loo gaadhay. International partners not simply to encourage dialogue but also to encourage Somalia the compliance with agreements already reached. wada hadal waara During dialogue waxa uu ku dhisan yahay kalsooni, requires mutual respect, is-ixtiraam iyo fulinta ballanqaadyada. of commitments and confidence that agreements will be honored. mudanayaal iyo marwooyin Excellencies. maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ayaa si joogta u National socda infrastructure continue to gather momentum. annagoo adeegsanayna inta badan khayraadka iyo jeebkayaga. Using primarily domestic resource, waxaa gabagabo ku dhow the Porama Bakir Road dhismaha wadooyinka Boorame iyo Baki iyo Hargeysa Balugubadle. and Hargeisa Balugubadle Road close to completion. sidoo kale waxaa socda Construction continues to Lawyacado Saylac Porama corridor dhismaha wadada with support Lawyacada Saylac iyo Boorama iyadoo taageero laga helay beesha caalamka. from our development partners. dhanka kale ballaarinta wadada Hargeysa ina guuxa ayaa si wanaagsan u socota. Inaguha Road is progressing steadily. mustaqbalka dhow laba mashruuc ayaa mudnaanta ugu sarreysa noole wadada Burco Oodweyne Hargeysa iyo wadada Ceelgaaba Maydh. Burco Oodweyne Hargeisa corridor and Ceelgaaba Maydh Road as well. labadan mashruuc These projects are waxay muhiim u yihiin national cohesion, isku xidhka qaranka, regional commerce kobaca ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha. and economic inclusion. Somaliland Somaliland stands ready to contribute significantly to their financing and implementation. waxay diyaar u tahay inay qayb weyn ka qaadato maalgelinta iyo hirgelintooda. Excellence. mudanayaal iyo marwooyin Energy remains central to our economic transformation. tamartu waa tiirka isbeddelka dhaqaale ee Somaliland. For many years, Somaliland has endured some of the highest muddo dheer dadkayagu waxay bixinayeen qiimaha korontada ugu sarreeya dunida taasoo caqabad ku an ahayd obstacle to industrial development, warshadaha, private investment, maalgashiga and household welfare. iyo nolosha shacabka. My government has already reduced the electricity cost dowladdu waxay hoos u dhintay qiimaha korontada magaalooyinka waaweyn. for urban cities from qiimahaasi waxaa laga soo approximately dejiyey 80 cents ku dhowaad 80 senti 59 cents per kilowatt. halkii kilowatt. Berbera, magaalada Berbera waxaa qiimuhu gaadhay 20 senti taasoo ka dhalatay maalgashi guulaystay oo dhinaca tamarta la cusboonaysiin kara ah. largely owing to successful investment in renewable energy. hadafkayagu waa in dalka oo dhan laga hirgeliyo koronto jaban la isku halayn karo oo waarta. Our objective is to clear extended, affordable, reliable, and sustainable energy across the country and bring national electricity costs closer to Berbera model during the lifetime of this administration. Excellencies. mudanayaal iyo marwooyin Water security remains among Somaliland's most pressing long-term challenges. sugnaanta biyuhu waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee muddada fog. gobollo badan oo ku yaalla koonfurta In Somaliland several regions along our southern frontier, groundwater reserves lie more than 600 meters. biyaha dhulka hoostiisa mara waxay ku jiraan qoto dheer oo ka badan 600 mitir. soo saaristoodu waxay u baahan tahay farsamooyin casriya iyo tiknoolajiyad oo ay dheer tahay khibrad heer sare ah. sidaas darteed Specialized expertise capable of identifying both the quantity and quality of available water. waxaan raadinaynaa iskaashi caalami oo naga caawin kara sahaminta iyo ka faa'iidaysiga khayraadkan muhiimka ah. And countries waxaan sidoo kale rajaynaynaa inaan wada shaqayn la yeelanno safaaradda boqortooyada Norway si looga faa'iidaysto daraasaddii ay Norway taageertay ee ku saabsaneyd biyaha dhulka hoose ee qotada dheer ee Somaliland. we also look forward to engaging Royal Norwegian Embassy regarding valuable findings generated through Norwegian supported study on deep groundwater resources in Somaliland with the aim of ensuring that the data relating specifically to Somaliland can continue. caafimaadku waa qayb kale oo dib u habeyn ballaaran ay ka socoto. Healthcare is another area where meaningful reform is underway. sanad kasta Every year, thousands of our citizens kumanaan muwaadiniinta Somaliland seeking specialized medical treatments. ayaa dibadda ugu safra adeegyo caafimaad oo u baahan takhasus dheeraad ah taasoo culays dhaqaale ku noqota qoysaska iyo qarankaba. About families and national economy. hadafkayagu Our objective is to transform
Hargeysa Group Hospital into a modern national referral hospital. waa in cisbitaalka guud ee Hargeysa loo bedelo cisbitaal qaran oo casri ah oo awood buuxda u leh inta adeegyo caafimaad oo heer sare ah. This is not simply an investment in healthcare. maalgelin caafimaad oo kaliya ma aha arrintu waa maalgelin ku saabsan karaamada muwaadinka isku filaanta qaranka iyo adkaysiga bulshada. It is an investment in dignity, reliance, self-reliance and national resilience. Excellencies, mudanayaal iyo marwooyin, I may conclude. ugu dambayntii, We have not returned to Nairobi today with a longer list of requests. maanta Nairobi lamaanu imanin diiwaan dheer oo ay ku qoran yihiin codsiyo dheeraad ah. We have returned with evidence. waxaan idinla nimi caddaymo muujinaya wixii aanu qabannay caddaymahaas oo ay ugu mudan yihiin caddaynta nabadda iyo sugidda amniga. We have returned with evidence. sida maleeshiyaad la qarameeyey Evidence of militia. iyo wadahadallo bulshada dhexdooda laga abuuray caddaynta colaado lagu dhameeyo wadahadal halkii xoog la adeegsan lahaa. Evidence of conflict is resolved through dialogue rather than force. caddaynta dimuqraadiyad Evidence of democratic governance iyo hay-adda is dastuuri ah strengthened oo sii through xoogaysanaya. constitutional institutions. caddaynta aqoonsi caalami ah oo lagu kasbaday dulqaad iyo adkaysi. Evidence of international recognition. caddaymaha wadooyin la dhisayo koronto jaban cisbitaallo la casriyeynayo iyo horumar qaran oo ku socda dadaalka iyo khayraadka iyaga. Evidence of roads under construction. Electricity becoming more affordable. Hospitals being modernized. And a national development and advancing through our own commitment and resources. The Republic of Somaliland remains committed to peace. jamhuuriyadda Somaliland waxa weligeed ka go'an nabadda, dawlad wanaagga, xasiloonida gobolka iyo iskaashi wax ku ool ah oo caalami ah. Responsible governance and regional stability and constructive international engagement. waxa kaliya ee aanu saaxiibada beesha caalamka ka codsanayno waa codsigii hore ee aan idiin soo jeediyey oo aan ku celinayo What markale. we ask our friends is the same request I made when I first addressed this forum. Engage with Somaliland not as an extension of another political entity, ula macaamila Somaliland sidii dal madax bannaan oo mas'uul ah but as a responsible and capable sovereign partner oo aan cid kale u daba fadhiyin siyaasadda awoodna u leh inuu wax ku biiriyo nabadda, amniga, barwaaqada iyo horumarka waara ee aanu wada leenahay. together. Let us build partnerships founded not on assumption, aan wada dhisno iskaashi ku salaysan waxqabad dhaba, kalsooni iyo mas'uuliyad la wada leeyahay. but on demonstrated commitment. waa mahadsantihiin. I thank you, every one of you. May God bless Republic of Somaliland and may He bless our partnership. Thank you very much. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horreysa ood ku dirtana waa free.